Weewaawo eno ye program Uganda gye twagala, the Uganda we want. Njagala okubaaniriza mwenna abagoberera programu eno ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo. Mwebale kutugoberera, mwebale kugabana n'abalala n'okutegeeza abalala. Programu eno mwe mugifudde kyeri. Nze Mulanzi Robert okwaniriza n'okuyozaayoza n'okwebaza gwe omukozi ayina kyagatta ku ggwanga lino. Ekibuuzo kyaffe saagala tukyerabire. Kigamba nti enkola y'emirimu mu gavumenti n'obuvunaanyizibwa bwo bikuwa ekifaananyi kya Uganda gy'oyagala. Think about it for a minute. Gwe ali eyo. Akaseera ako katwale okirowoozeeko nti enkola y'emirimu mu gavumenti n'obuvunaanyizibwa bwo, ebintu ebibiri bwe tunaaba nga tubigoberedde nga tubitunuulidde, oba oliawo Uganda gye twagala tugenda gituukamu, tugyeyagaliremu, ogiveemu, ogirekere abaana bo n'abaana b'abaana bo basobole okuba nga bagyeyagaliramu. Kale n'olunaku olwaleero mu programu eno nga bwe kiri nti tusaggula ne tuleeta bannayuganda abaagala ensi yaabwe. N'olunaku olwaleero tutinyetinye ne tuyingira ne tulinnya mu lugendo ne tufuna Honorable Robert Centenary. Honorable Robert Centenary yali mbaka wa Parliament, yali kombaka wa Parliament owa Kasese Municipality, era nga bingi bye yakola mu mpeereza ye. Gwe tuli naye olunaku olwaleero naye ng'ekisinga okuba ekikulu, he is a senior citizen of this country. Bannayuganda we want. Twanirize Honorable Robert Centenary atubuuzeeko. Bannayuganda abatulaba mbalamusiza. I hope you're keeping well. Kubanga ebiseera bye tulimu bya mitawaana, mulimu endwadde, mulimu obubenje, political turmoil, waliwo torture, kwegamba tuli mu mbeera gye nnyinza okugamba erimu obunkenke in some places, so stay out of trouble. Honorable Robert Centenary mu bufunze yaani? Robert Centenary mutabani wa omugenzi Lieutenant Kule Franco ne Evanis Muhindo. I was born in 1979 on the 11th of February. Nakulira Kasese, nensomerayo, nenvaayo, nensoma e Makerere, bachelor's degree ya social sciences. Kakati wenjogerera mu mwaka oguwedde natikirwa degree yange ey'okubiri ya masters in business administration. Nakolako nezi non-government organization omuli Caritas, Eclof Uganda, Care International, nga nkola n'abantu community development work. Omulimu gwe mbadde n'akamaliriza gw'obwa member of parliament nga nkiikirira municipality y'e Kasese. Gwe nsuubira nti nakola bulungi nze ng'omuntu neeyeebaza olw'emirimu emirungi gye nakola. Ate nsuubira nti namwe mukkirizaganya nange. Kati ndi mu neekolera gyange. I am in travel and tour business. Okay, oyogedde nti degree ey'okubiri yali mu business administration. Lwaki wasalawo okukola degree eyo? Lwaki nagisoma kubanga nnungi egazi y'obwongo obwo, n'ate ekyokubiri engeri gye ndi mu business nga gye nasinzira kiba kinyambako okutambuza emirimu gyange bulungi. Ate ne kukola ne bw'oba ng'oli munabufuzi, degree yange esooka mwali mu political science and public administration, naye ne banteekako kakiiko ka budget ey'eggwanga nga tulina okukola analysis eya budget. Ne bw'obeera minister, kwegamba business administration ye eri buli wamu. Ojja kubeera ne permanent secretary akuleetere embalirira oba ensaasaanya y'ensimbi z'eggwanga mu ministry gy'okulira, noba nga tolina ky'omanyi. So business administration
eyambako okugaziya obwongo obwo mu ngeri y'embalirira ey'ensimbi n'ebitabo, okufuna gye bayita financial literacy. Naye olina ekintu ekikulu ky'oyogedde eky'embalirira y'eggwanga, oba ndowooza n'obulamu bulina okuba n'embalirira, n'amaka galina okuba n'embalirira. Naye ka tutunulire embalirira y'eggwanga olw'okubanga we are looking at the Uganda we want. Kiki ekirina okukyuka okulaba nti emabega eri yonna eggwanga erya Uganda bwe twogera ku mbalirira, bwali mu parliament akakiiko ako baakakuteekako okulaba nga mwekenneenya, naye ojja kulaba nti twewola nnyo, tusaasaanya nnyo okusinga okuyingiza. Ekyo mu Uganda gye twagala nga tutunulira embalirira yaffe, ki ekirina okukyuka? Bw'ogenda mu Hansard eya parliament kwegamba we bawandiika bye tuteesezza, mu record ojja kusanga nti essente ennyingi ze twewoze ebiseera ebisinga nze ng'omuntu nali nziwakanya. Era ssente ze nzijjukira ze nayisaako zaali ssente ez'okuzimba amasomero n'amalwaliro mu ggwanga lyaffe lino, project gye bayita U-Gift eri mu Ministry of Finance, kubanga eyo yali ekwata directly ku muntu wa wansi, muntu wa bulijjo. Naye nga eggwanga lyaffe we lituuse, ensimbi ze tusolooza mu bantu mu misolo n'ensimbi mikwano gyaffe ba development partners ze batuwa nga USAID, amawanga ga bweru, European Union, bwe tuba tuzisaasaanyiza bulungi zituyamba okuraninga eggwanga lyaffe lino ate nga twewoze na nsimbi. President Idi Amin bamuteekako obukwakulizo, teyeewola, naye ate eggwanga lyatambula. Ate ne bye baakola mu nsimbi eza omunayuganda mu biseera ebyo twali batono, population yaffe nga si nnene, nga basolooza ssente zitawera the trillion emu. Today Uganda esaasaanya trillions eziyita mu 43 budget ey'eggwanga. President Idi Amin teyafunako yadde a quarter eyeezo bw'otunulira budgets ze baakolanga. Naye ate ng'emirimu gitambula. Saaliwo naye ate ebyafaayo weebiri n'abaaliwo weebali. President Amin yo ekyamulema kwe controllinga abajaasi mu ngeri y'okutulugunya abantu, eddembe ly'omuntu. Naye ate n'essaawa zino olaba tulaba ku mikutu eddembe ly'abantu, abantu baba bakuba ekibooko, amagulu gavunze, ebigere, kubanga babakute, babatuteyo mu buddukulu, babakubiddeyo. Kwegamba tewali njawulo wakati ne ebyo ebintu President Idi Amin bye yakolanga mu bwati ne bino bye bakola mu nzikiza. So ndowooza nti essente ze tulina kati mu ggwanga zitumala okutambuza emirimu gy'eggwanga, okuggyako ensaasaanya yaazo yembi. Omunnayuganda kati bamuwa omulimu ogwa gavumenti ne bamuwanga project, naye nga project bw'ebanga yakawumbi kamu, emiliyoni 600 ziba zigenda kutambulira mu nsawo z'abantu, emiliyoni 4 ze zigenda okukola omulimu ate ne zitakukola bulungi. N'olwekyo olwo 600 singa tulukwata ne tulukozesa emirimu emirala gitambula bulungi. Gezaako nga wano eddwaliro twayisa budget ey'eddwaliro lya wano erubowa specialized hospital, international hospital, naye kati myaka giri emeka giyiseyo nga tuyisize budget sente. Bw'onoonyereza sente waawe ziraze tewali ayagala kunnyonnyola. Lumu akakiiko ka parliament kagendayo Lubowa ogenda okulaba sente za bannayuganda bannansi waawe zigenze, ate nga loan UPDF yabafumula ne bagamba muve wano mugende nga balina minister wa health. Ebyo bintu biswaza nnyo eggwanga lyaffe. Olukaaga olwo lw'oyogeddeko, for example, it's just a case study. Yes. Nga tuli mu line eno ey'ensaasaanya, tusaasaanye tutya era tukikole tutya okulaba nga bwebanga parliament obanga eggwanga efunye tugeze biliyoni 10 nga ddala zikola ekyo kye zirina okukola. Ekyo tukikole tutya ekyo?
Kati system yaffe ey'eggwanga engeri budget process gyetambuliramu. Cabinet yereeta budget era budget ebeera president y'aba agireese n'ateekamu priorities ze baba baagala. Mwaka guno tugenda kusaasanya ensimbi tujja kuzisaasanya ku ki? Health sector, education, roads, kwegamba buli sector ne bagenda nga bagiwa. Naye bw'olaba prioritization eya budget we basimba essira mu budget lyaffe ery'eggwanga, olaba nga ebyobulamu bw'abantu nga ministry ya health yandibadde efuna ensimbi ezisingako, kubanga bw'oba toli mulamu tosobola kukola mirimu, ate bw'oba tokoze mirimu n'omusolo tugenda kuguwa. Naye n'osanga ebyobulimi, ebyobulamu, okusoma kw'abaana ng'ezo zifunye ka budget katono. Sente ezisinga bazitadde mu defense. Entalo zaaki? Entalo zaaki? Sente za defense lwaki zitwala priority? Mu kifo ky'okuteeka sente mu bintu ebiyingiza ensimbi. Bw'oteeka ensimbi mu agriculture, n'oteeka ensimbi mu education, n'oteeka ensimbi mu health, n'oteeka ensimbi mu nguudo infrastructure, awo ensimbi oba ozitadde mu bintu ebigenda okutambuza emiramu, ezigenda okutambuza obulamu bw'abantu n'emirimu gyabwe, basobole okusasula emisolo egitambuza eggwanga lyaffe lino. Kubanga bw'oba ozimbye enguudo, abaana bajja kufuna emirimu. Bakole ba engineers, ba porter, ba driver. Naawe nga government ofune sente ez'omusolo kubanga basasula pay as you earn. Ne bagenda wali purchasing power yaabwe ne yeeyongera, agenze mu supermarket aguze ebintu, ono wa factory naye afunyeeko. Bw'oba otadde sente mu kusoma, abaana bajja kusoma, basome bulungi, obwongo bwabwe bugaziwe, eyo bagiyita human capital development. Bakole emirimu, bafune emirimu, oba bagifuna wano mu ggwanga oba bweru bw'eggwanga nga sente ziyingira, kubanga bakola ze bayita remittances. Bw'oba otadde mu health, kati saawa zino bwe mba ndi mu kitanda nga ndi wansi ndi mulwadde, mba nfulumya sente nga siyingiza. Naye ate bwe mba ngenze kukola nga ndi mulamu, mba nyingiza sente. So, tulina okuteeka essira ku nsasanya y'embalirira y'eggwanga mu ngeri eyambamu abantu okubeerawo, embeera yaabwe okubeera nga nnungi. Ekyo kinaatuyambako mu layini y'ebyobulamu, kinaatuyambako n'okusaasaanya ensimbi ntono nnyo ku bannayuganda bannaffe be bajjanjabira emitala w'amayanja. Kati ogenda okulaba ne bakwata ennyonyi y'eggwanga batwale omuntu omu bamufulumye wabweru agende okufuna obujjanjabi America, agende Dubai, abamu babatwala Aga Khan. Bw'ogenda mu ago amalwaliro tosasula nsimbi eziri wansi y'obukadde 3 oba 4. Naye singa tubadde tulina wano eddwaliro nga lyaffe eriringa Aga Khan, International Specialized Hospital, nga amawanga amalala gajja wano mu Uganda, nakyo kyandibadde kituyingiriza sente. Kye twava tuteesa nti tuleete super specialized hospital wano e Lubowa, abantu bave Nairobi, bave Kinshasa, bajja wano bajjanjabirwe wano mu Uganda, naffe kennyini batujjanjabire wano. Nzijukira lumu baali batugambye okutuwa emmotoka ezitukuuma. Nali nteesa mu parliament nengamba bannange, lwaki zino sente tetuzizimba mu eddwaliro eddungi? Omunnayuganda naasobola okusasula sente, wakiri agenda ajjanjabirwe wano oba Mulago, naye nga tafulumiza sente za air ticket eyiye n'ey'omujjanjabi, ate bamujjanjabidde wabweru afulumya sente za lodge ez'emmere. Ezo sente zonna zandibadde zisigala wano mu ggwanga singa tubadde tulina specialized hospitals. Ne tuleeta ne badoctors abakugu wano mu Uganda, kisoboka. Ate eyo America ne Dubai ne Aga Khan gye tutwala abantu baffe baminisita nga balwadde, bo baatandikirawa. Lwaki naffe tetukola ng'ekyo kye baakola? COVID wano bwe yajja ne tufuna omugalo, buli ggwanga ne lyeggalira. Nalowooza nti kati singa kino ekintu kibeerezaamu buli omu ne yeggalira mu ggwanga lye,
bano abadde bafuna obujjanjabi nga bagenda Aga Khan, bagenda Seattle, bagenda India, tebagenda kufa. Lwaki tetusalawo ng'eggwanga ne tugamba guno omwaka ssente za health tuzizimbyemu eddwaliro ezigenda okujjanjaba abantu baffe wano? Gavumenti bw'eba esasula biiru ya minisita egenda egisasule wali mu ddwaliro ly'eggwanga. Uganda gye twagala. We atugoberera ali ku Dream TV naawe atugoberera ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo. Tuli wamu ne Honorable Robert Centenary, ono nno nga businessman, munnabyabufuzi, ate yaliko omubaka omulonde owa Kasese Municipality. Bwe tuli wamu naye olwaleero atusiigira ekifaananyi ekya Uganda gye twagala. Honorable, tusigale mu layini ennyini ey'ebyembalirira. Bw'olaba eggwanga lyaffe lyo basimba essira ku bya kwerinda, defense. Bino ebirala by'oyogeddeko tebabisimbako ssira. Ekyo mpenda ki ezirina okutemebwa okulaba nga tuva mu kuteeka essira ku bya kwerinda tudde ku bino by'ogambye ebiyamba bannayuganda? Buli mukulembeze abaayina priorities ze, abaayina waasinzira waateeka essira mu nfuga ye. Ate gye tukoma okubeera n'obukulembeze nga buluddewo nnyo ate ne muzeeyi akimanyi gye tukoma okuva ku mulamwa. Oyogera President Museveni? Yes, gye tukoma okuva ku mulamwa ne weesanga obufuuzi buno butamiiza nga n'ensonga ez'abantu ozivuddeko ozze ku bibyo kati ng'otandika okulowooza, how am I keeping myself in power? Kyova olaba nti sente zisinga kati zirimu how am I keeping myself in power? Nsigalawo ntya nga nkyafuga eggwanga? N'otandika okukyusa ssemateeka, n'otandika okuleeta kati ennaku zino poliisi gye twali tumanyi eyali y'abapoliisi bano abali professional be batrayiningira mu police academy. Kati jjo nawulidde bataddewo ekifo kya joint chief of staff mu poliisi, ate nga ffe tukuze tumanyi nti ekyo kifo kya army. N'oleeta abantu bo CMI kati bajje bakole mu mirimu gya CID. Nalabye IGP amwaniriza yasendisolu. N'olaba nti kati we tugenda wajja kuba wazibu. Civility in the country is dying out. Ennaku zino eggwanga we tutuuse in a state of lawlessness. Kwegamba omuntu wa bulijjo tawulira nsonyi oba tatya kukwata ejjinja nalikasukira omujaasi oba nalikasukira owa poliisi. Edda ebyo ebintu tebyalingawo. Kitegeeza nti abantu beekyayi. Amateeka kati bagakwatira mu ngalo. Lwaki? Mitima gyakaluba, embeera mbi. Enjogera y'abavubuka ennaku zino. Embeera mbi. Agamba oba nfa nfe. Naye tetwagala tutuuke eyo. Nalabye wano waliwo akatambi ke nalabye kankwasiza ennaku. Omuzadde atunze ebibye byonna, atuta omwana ku ssomero afunye degree. Omwana atudde waka myaka 10-15 asazeewo ogenda okutunda gada amabaafu ge batunda ne batandika okugakoona. Ebbaafu olaba ng'omuvubuka gikoonesa busungu. Ogenda omubuuza wasoma ki? Ndi lawyer, ndi doctor, ndi musomesa. Diguli agirina, sente zaafa bwereere. N'otandika okwewuunya nti kati zino sente ono nfunye degree yange ate ngenze kufuna capital ya $5,000 okugenda kutunda baafu ku kkubo. Sente meka omuzadde ze yasaasaanya mu kunsomesa ng'alowooza ng'alina essuubi nti oba oli awo nja kufuna omulimu, nfuna omusaala, nange neebeezeewo ng'omuntu. So ezo embeera ezo zikyayisa abantu ne beekyawa nti omukulembeze oba obukulembeze bwe bulwako akulembera nga atamidde kireetera ne mu kusimba essira mu mbalirira yaffe okuva ku mulamwa. Naddamu nsigaddewo ntya sente tuziteeke mu kati bw'olaba defense classified expenditure, sente ze bafulumya
nga tewali na Munnayuganda alina obuyinza kubanga nenda buza okuzimanya. Tukiwulira nnyo. This is a classified budget. Kati classified budget ne bammemba ba budget committee baba tebagimanyi. Government esaba ensimbi ne baziteeka mu baasa oba 5,000 oba 1,000 naye ng'engeri gye zigenda okusaasanyibwamu is none of your business. Bebamanyi ngeri ki gye bagenda okuzisaasaanya. Beekwekamuko okugamba nti kati oba oli awo bye munategeera nti tugenda gula mundu ya kika bwe kiti mugenda gibulira abalabe n'olwekyo kye tufa tugiyita classified. Tetwagala abantu bategeere sente tuziguzeemu bintu ki ebirwanyiso ki. Naye ate obwo buba bubbi. Buba bubbi oba obbi eggwanga. Kubanga saawa zino wenjogerera entalo mu ggwanga kati zaakendeera. Tugenda Somalia ne tusaasanya ensimbi. Tugende Congo ne tusaasanya ensimbi. Security tugyetaaga naye we tuli si wabi. Okugamba nti ensimbi z'eggwanga zonna ezisinga zijagenda ate zigendeyo mu ngeri y'obubbi ey'okwekweka. Honorable, bw'abanga waliwo akakiiko akateekebwawo okwekenneenya n'okusalawo mu ngeri gye tusaasaanyamu ne gye tutaamu ensimbi zaffe ezigenda osaasaanyizibwa mu ggwanga lya Uganda, oyogedde ku classified budget nga gavumenti ejja ne budget nga tewali alina kubuuza bibuuzo. Lwaki akakiiko ate ko weekali ate era ne bayita mu kakiiko? Kiki n'okukolebwa okukyuka mu mbeera eyo? Akakiiko kateekebwawo kubanga amateeka g'eggwanga lyaffe, rules of procedure za parliament zizaakateekawo. Naye kati abalina obuyinza be babukozesa obubi okuinfluencinga n'okutiisatiisa ne babagamba twetaaga zino ssente. Waliwo abakulu mu ggwanga bajja kakiiko ka budget n'abagamba oba muziyisizaawo temuziyisizaawo ffe tujja zisaasanya. Ate nga permanent secretary azze abagambe tujja ziyisaawo oba parliament ziyisizza oba teziyisizza. Kati n'olaba nga waliwo obuzibu. Eggwanga abalikulembedde bennyini tebagondera mateeka. Kyokka baagala omuntu wa bulijjo agondera amateeka naye nga bo tebaagala kukola ki? Kugagondera. Osobola otya okugonza omuntu ku mateeka ate nga gwe kennyini ayagala agagondere togagondedde? Era is just going to follow your example of lawlessness because you are a leader. You are supposed to lead by example. Where are we heading if we have such people and a few people, a few bracket of, strong men or women, if they are there, nga eggwanga kwe liri mu kutambulira naye nga tetutuuka gye tulaga wabula tuli awo bubeezi. Ekyo abo tulina bakola tutya? Well, as they always remind us that they came by the power of the bullet and therefore they will live by the power of the bullet, we shall continue praying for them to basabire. There will be that invisible bullet that will come through divine intervention. But otherwise, it's not really good to over-assume that you're the Alpha and Omega in a nation that belongs to every one of us. First of all, when we are being given these positions of leadership, we are supposed to exercise our power and authority for the goodness of the people we lead. That is the cardinal principle. Tuli bakulembeze b'abantu n'ebyo byonna bye tuteekeddwa okukola birina okukolebwa ku lw'obulungi bw'abantu. Welfare of the citizen. The constitution is very clear about that. But the moment we start abusing the power and authority which is vested to us, really, tuba tuvudde ku mulamwa. Uganda is built on Christian values. That is why even our motto is for God and my country. So God first and the country. And the country we are talking about because, the people. Yeah. Naye ate kati tuvuddeyo. You can imagine we're not even ashamed
Now it is for God and my stomach. The country has been put aside. What kind of generation are we building by what? By our actions. Kubanga nabo abalaba byetukola era bye bagenda okukola ki? We are building a culture, a very bad culture for the future generations. I think we should seek divine intervention. Where we are going astray, Katonda tukwateko atuzze ku mulamwa. Yeah, before we head to Kasese, talk about a few things about Kasese and how we can achieve the Kasese we want. You've been an MP in there. Oyina ekintu kyoyogedde n'ogamba nti government webanga yajja, I'm thinking by a physical bullet. We need a spiritual bullet. That's very strong. Ngekuba bana abali mu abusinga. Yeah, kubanga kati fenna Katonda yatutonda natutonda mu bwenkanya. We came naked and we shall go back naked. Toyina kye wajja nakyo. N'olwekyo omululu. Saasirako ku bannayuganda. Ogenda n'olaba abakyala babatulugunya wano ku streets wano tebasasudde license. Wano ku ziboda bakuba amasasi tebasasudde emisolo. Egyo emisolo giva mu masasi. N'olwekyo abo bayise mu masasi kabeeyagalire mu misolo gyabwe. Kati ogenda n'obeeraawo omuntu alwadde tewali ambulance ya gavumenti eyinza okumutwala ku ddwaliro. Ennaku zino ndabye ba member of parliament kati nabo beefudde zi gavumenti be bagula za ambulance ezitwala abalwadde ku malwaliro. It's wrong. Government, that's assuming government's duty. But because we are under a populist kind of regime, bandabe nti nze akoze nange nyina kyenkozeewo. That's why we end up performing even duties that are not ours. And then in the end the citizens will think it is the role of the member of parliament to buy an ambulance. No, that's a government's duty. Bogenda mawanga gakulakulanye, ambulance zibeerawo ku nguudo okutaasa ate nga za government mulimu n'amafuta, mulimu driver, government is servicing. For us here, it's not the case. Ezandibadde zigula ambulance, zigula lead cars zitwala abanene abakulu. Oli agenze erabidde omukeeka gw'ewaka bamuwadde emmotoka ne lead car eggulirawo emmotoka omukeeka gutuuke mangu. Really? Wow. Obiwulidde era obiwulira naye ekibuuzo gwe munnayuganda kyenkubuuza gwe okola buvunaanyizibwa ki kuba yo side y'abakulembera ogiwulira ate gwe munnayuganda okola buvunaanyizibwa ki? Tuli wamu ne Honorable Robert Centenary yaliko mbaka owa Kasese Municipality alitusiigira ekifaananyi ekya Uganda gye twagala. Abali ku social media noonya bunoonya the Uganda we want ku Twitter, ku Instagram, ku YouTube, oteeka mu buteesi the Uganda we want, ojja kubanga otulaba bulungi. Yeah, commenting, keep the discussion going on. So nga ate gwe ali eyo ng'ogamba njagala kubeera kitundu ku programu eyo eya the Uganda we want kubanga bingi nnyo bye tukozesa okulaba nga programu eno ekutuukako. Feel free okutukubira oba otusindikira message ku namba eyo gye tugenda okuteera ku screen nenze kanji kusomere. Eri note 7 note 6 34 65 87 note 7 note 6 34 65 87. Yeah, osobola okusindika message, osobola okusindika WhatsApp. Gwayagala okusponsoringa programu eno osobola gwe okuba gwakuba naye atali mu bya sponsoring ayagala okukomentinga, maybe oli kuwulira Honorable Robert Centenary byatugamba nga naawe oyagala okuwa comment yo or supplement, please sindika message or WhatsApp. Tujja kubanga tugifuna bulungi nnyo. Honorable, tugendeko Kasese. Kasese gy'ozaaliddwa gy'okulidde oweerezaayo ate okyaliyo oli mwana nzaalwa ye Kasese. But over time we've had a bad side of Kasese, of things that have been happening in there. Talk about the land wrangles and what I call ethnic
conflicts. In line with that, which Kasese do you want to see? First of all, I would like to, and I'll always insist, that the people of Kasese are very, very, very hospitable. Kasese as a district is a cosmopolitan district that embraces, in fact, it is the single district that hosts over 56 tribes in this country. And we have all lived in harmony. And I will even further affirm it. In the hospitality industry, go to the hotels in Uganda, all over the country. Oja kusanga nga hotels, the people who are in the service industry of hospitality, bakonjo bava Kasese, bana be Kasese. Now, how can you be hostile and at the same time hospitable? It defeats logic. Yeah, those two can't work together. Exactly. By character, by nature, we are hospitable people. But that doesn't mean that... you should be provoked. Exactly, we should be provoked. Because any human being, even Jesus, at one point, you remember when he went to the temple and the people were selling merchandise in his father's house, you know what he did? They turned into the temple of God, so, into a den of thieves. It's human nature, but largely, I'll tell you, Abantu Kasese are very hospitable. But because of some system of governance that promotes divisionism, divide and rule, the opportunistic tendencies of sects of leadership that tries to divide the people of Kasese is the one that is causing us trouble. I do not see a reason why, even if I belong to the FDC, you belong to NRM, we cannot sit over a plate of food and share it in harmony and in peace. We're all Ugandans. We're all human. Of that? The divisions, for example. Now, everybody wants to be seen as if he's the more superior than the other, In our language, we have a saying, "Inje mukulu nje ndabe, nze mukulu kanza ino kuita o." And that is causing us a lot. But I think it's not too late. I mean, we should realize that even these political dispensations that we have, at one point, they will come to pass. But the most important thing, Echitugata, we all share the red blood. Same. Oba oli muzungu, oba oli mudugavu, oba oli mutoro, oba oli mukonjo, oba oli munyabindi, fena omusaayi gwe gumu. Ate kubo tugenda kukwata kubo eri limu ebintu by'ensi bino tebitwawula. Tugenda birikawo, twabisangawo neera tugenda kola tugenda birikawo. Tunoonye engeri gye tubeeramu wamu. Peaceful coexistence. We live harmoniously. Love one another. The Bible is very clear. I think we should continue going to the church and the mosque more frequently so that we get back our morals. Otherwise, we are getting too comfortable with the worldly things and we're being diverted from what we ought to do. Okay. Land, yes. Has been a critical issue. But I also know that land belongs to the people. And we all know the procedure of acquiring land in this country. There is nobody who is going to come and say, we are giving you a piece of land there. You come and say, yes, government can do it because it has done it before, but that is not sustainable. Me, I think, ekisinga okutuleetera n'obuzibu ne tutandika okulwanira amataka neki bwavu. Poverty and idleness. We are idle. People don't want to work. Emirimo weegiri naye tuginyoma. Kati bwe nkola sente zange, for instance, nganze amataka gonna genina ani yagamba nakola, I worked very hard. Nenkwata ensimbi zange nengenda nengula ettaka. Waliwo ogamba wali mbaka wa parliament. Nga sinagenda ne mu parliament nali nina. I had. Nayongerako naye nga nina. Saasikira nti kati nina ettaka oba government erimpadde. Teri government egenda kuwa ettaka. Nedda, tekiriwo. Wanga n'ettaka teririiwo. Uganda is not elastic nti egaziwa
amataka gajja kweyongera. Munnayuganda munnange gezaako okole ne Bible etugamba man shall eat from their sweat. Ate kankubulire ensimbi gy'otuyanidde ne Katonda giwa omukisa nevaamu ebibala. Naye bw'ogenda wali n'otandika okubba ettaka ly'abantu ojja litunda gwagenda okuzisaasaanya mu walagi ozoonoone gwe bagenda ozibbako kubanga tezirina mikisa gya Katonda. Keera okole onoonye Centenary oba ayinayo eka y'ettaka gy'atunda ogigule. By'ogenda okukolera ku eri ttaka bigenda kuyamba nnyo. Kubanga kati ogenda kutta munno olw'ettaka naye afudde oba naawe ofudde. Bakuziise kati eryo ttaka olifunye? Watolifunye. So, ofaaki? Ekyokubiri, bwe tuba nga tulina okubeerawo mu bwenkanya. Is that a message to leaders or to all people? All of us, the leaders and the people who are being led. N'abo abalina obuyinza kati n'okeera ku makya kubanga olina emmundu n'ogenda mu palace n'okuba abantu nota abantu over hundreds of people n'obakuba amasasi ne bafa. Kikyofunyeemu. Enkeera n'ogenda ate ogenze gulawo. Lwelo oyo yagenda nagulawo ekanisa bagiyita Elohim, something like that. Me, I think that is even a devil's church. Because there is no way somebody with a Christian value in broad daylight can command an operation which kills hundreds of people. And then tomorrow you're going to open a temple of God. I think that's a temple of Satan. Because the Bible does not preach murder. No. The Bible does not preach killing of people, whether they are innocent or not. You don't have a right to take away human life simply because you control the power of the barrel of a gun. The moment you have that power of the barrel of the gun, use it for the benefit and for the welfare of the people. And this is a message to all of us, those who have used the barrel of the gun to ascend to power and those who intend to use it to ascend to power. Be mindful that if you kill people, then whom are you going to lead? Ngabono mazoko bata. Ogenda kulembera ani. Lwaki tetutula wansi ne tukkaanya ne tukkiriziganya ne tugamba eggwanga lino lyaffe ffenna tulina okulyeyagaliramu ate tulina okulibeeramu n'eddembe. Tufune emirembe tulyeyagaliremu. I was in Singapore. It's a very small country. And I happened to be there at a time when they were celebrating their independence. Every apartment osanga nga balina flag ya Singapore. It is just flying in the window. Kikulaga nti abantu baagala nnyo eggwanga lyabwe. Ensi bali ku mutima. Ensi bali ku mutima. Naye kati ojja kusanga omunnayuganda alyettake bano the likes of the Lumbwi. Byawandiika ku Uganda ayogera amafukule ku ggwanga lye. Ngalinga atali munnayuganda. Lwaki? Kubanga ebintu embeera eri mu ggwanga engeri gye bitambulamu. Tekwesiimisa ogamba nti ndi munnayuganda neeyagalira mu nsi yange. Honorable, kankweyongeze mu kitundu ekyokubiri. Tweyanzizza akadde k'otuwadde atulaba ali ku Dream TV. Honorable Robert Centenary tugenda kumweyongeza mu kitundu ekyokubiri. Eno ye program Uganda gye twagala. The Uganda we want. Gwe munnayuganda, Uganda ki gy'oyagala. Enamba obedde ogiraba osobola okusindikira obubaka ku noti 7 noti 6 34 65 87. Osobola n'otunoonya ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo ku Twitter, The Uganda We Want, ne Instagram, The Uganda We Want, saako ne YouTube, The Uganda We Want.